Your Royal Highness, Sarkin Zamafara, Emir of Anka, Chairman Zamafara State Council of Chiefs, other Royal Highnesses here present, top political notches of the PDP, chieftains and stalwarts, other invited guests, distinguished gentlemen of the press, ladies and gentlemen. 365 days, almost, as His Excellency Governor Dauda Lawal came on board as the governor of Zamafara State with a promise to bring positive change, with the accolade to rescue Zamafara State. We are almost there, and today, in this particular place, we are going to witness some of the key developments recorded during his 1 year in office. And here in the ancient town of Gumi, we shall commission a Sangaya project, which Zamafara State Al-Majri Integrated Quranic Education Center, Gumi, a place that will provide a enabling environment for the integration of Western and Islamic education. And today, we have special guest of honor, the Sultan of Sokoto, Sultan of Sokoto, President General, Supreme Council of Islamic Affairs, that will commission this project. Before we commence, Your Excellency, permit me to invite Honorable Grande Kadi, Honorable Tahiru Muhammad Gusau, to lead us in an opening prayer. Honorable Grande Kadi, sir. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dhul Jalali wal Ikram. Ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahun wahidun la ilaha illa anta. Allah, muna roƙonka wannan taro da muka taro a yau dan fara kaddamar da waɗannan ayyuka na alkhairi da mai girma gwamnati fiɗa a cikin wannan jiha ta mu ta Zamfara. Ina roƙon Allah ya sa ai wannan biki lafiya, ƙare shi lafiya. Mai martaba sarkin musulmi da ya zo don ya buɗe wannan gagarumin aiki, ina roƙon Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya sa kai wannan ziyara taka lafiya, ƙare lafiya. Allah ya maishe ka gidanka lafiya. Kuma muna roƙon Allah mai martaba Allah ƙara maka lafiya. Mai girma gwamna da kai waɗannan ayyuka, muna maka addu'a Allah ya sa ka gama lafiya. Allah ya maka jagora, Allah ya kare ka daga dukkan sharrin masu zagon ƙasa. Kuma wannan rashin zaman lafiya da muka fama da shi a Zamfara da Arewa da Najeriya gaba ɗaya, muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya, ya mai kai mu da zaman lafiyar mu don mu samu ci gaba a cikin wannan jiha tamu da Arewa da Najeriya gaba ɗaya. Bonta bismillahir rahmanir rahim, qul du Allah a'udhu rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhal bi salatika wa la tuhafid wabtaghi bayna zalika sabila. Qul alhamdulillahi alladhi lam yatazawwaj wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you very much, Honorable Grande Kadi, Dr. Tahiru Muhammad Gusau. May Allah accept your prayers and continue to open the way for us for progress and everlasting happiness. On this note, Your Excellency, permit me to invite the Honorable Commissioner for Education, Science and Technology, Honorable Wadatao Madawaki, to welcome this distinguished gathering on this occasion. Malam Wadatao Madawaki, Honorable Commissioner for Education, Science and Technology.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Your Excellency, the Executive Governor of the Zamafara State, Dauda Lawal, Your Excellency, the Deputy Governor, Mani Mala Mumuni Masama Mudi Mutawalla Bukuyum, His Eminence, our Father, the Sultan of Sokoto, Al-Haji Muhammad Saad Abubakar III, the Secretary to the State Government, Mala Abubakar Muhammad Nakwada, the Speaker, the Zamafara State House of Assembly, Right Honorable Biyamin Ismail Moriki, the Chief of Staff, Government House, Honorable Mukhtar Luga, their Royal Highnesses here present, members of the Executive Council, the Zamafara State House of Zamafara State here present, members of the State House of Assembly here present, Royal Highnesses and other traditional and religious leaders, sole administrators and their council members here present, our father and elder statesman Alhaji Salihu Mebuhugumi, distinguished invited guests, members of the press corps, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I feel delighted to stand here today to deliver the welcome address on the occasion of the inauguration of Angaya School project, which is a pilot scheme that will be inaugurated in 2 other senatorial zones of Zamafara State. I wish to begin by warmly welcoming the Executive Governor of our dear state, His Excellency, the People's Governor, Dauda Lawal, to the ancient town of Gumi for the inauguration of this very important and strategic project, the Angaya School. This project has a multiplier effect of addressing the menace of out-of-school children brought about by the consequences of poverty and banditry. This will therefore bring about the needed social inclusion we so much desire for the development of our society. A special welcome is also extended to our father, the custodian of the Sokoto Caliphate, His Eminence, the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar III. We sincerely appreciate your love and concern as a father. I equally welcome our political and traditional leaders, religious leaders, security chiefs, civil society organizations, and all other important personalities present or ably represented here. Indeed, your presence at this event adds value to the program and what it has set to achieve. Your Excellency, distinguished personalities, permit me to briefly inform you that the Angaya system of education, which is generally referred to as Makarantar Allo, is an informal type of education which provides basic Quranic education to the Al-Majrai, thereby inculcating self-discipline and spiritual growth of individuals and communities. Realizing its tremendous advantages, but coming to terms with its shortcomings, especially of not taking into cognizance the needed vocational skills that will make its graduates self-reliant, is what this administration is set to address. Under the Angaya arrangement we are inaugurating today, we intend to integrate the Islamic component of the scheme with Western education, where subjects like English language, mathematics, social studies, and vocational education will be taught so that the children's spiritual rejuvenation will go side by side with intellectual enhancement and vocational development, so that at the end of the day, the graduates will be products that will become positive members of the societies they belong to. At this juncture, I would like to assure His Excellency and indeed the good people of Zamafara State that as supervising ministry and indeed owner of the project, we shall ensure that we provide the needed monitoring and evaluation of the program, so that at the end of the day,
we ensure the realization of the objectives of the scheme, which is emancipation of our people, thereby providing social cohesion and mitigating the out-of-school children syndrome. Before I conclude this welcome address, I would like to highlight what this significant edifice consists of as a Zangaya school. At the ground floor, there are 6 number of classrooms that will accommodate 45 students per classroom. That's a total number of seats for 270 learners. There is 1 staff room, there is 1 director's office, and there are 12 number of toilets. On the first floor, there are 9 rooms with 138 double bunk beds, complete with mattresses, pillows, and bed sheets that will accommodate 270 students. And there are 12 number of toilets at the first floor. At the other side, there is a kitchen, a dining area with cooking pots, and all associated utensils complete to ensure proper feeding of the learners in the school. There is also a solar motorized borehole with 6,000 liter capacity water tank and complete water reticulation. There is also solar system, complete lighting only in all the classrooms and dormitory. The solar power is meant to give light to all the spaces with no other things. The school has been faced with a wall that, at a gate, the wall is 240 meters tall. There are other items like kettles, which we have about 1,000 kettles. And there are cups, buckets, and drums. At this juncture, let me once again welcome you all to this momentous occasion. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us and also restore the glory of our state and put us back on the scheme of things as started by the government under His Excellency Governor Dauda Lawal. Thank you all, and wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya kwarai da gaske. 'Yan jarida na nan na aikin su, za a ji fassarar jawaban shi a cikin labarai da sauran programs ɗinmu da za su zo saboda karancin lokaci. Idan ana biye da jadawalin wannan za a ga akwai drama presentation, amma mun yi gyara daga ciki saboda lokaci. Za mu dai ba da minti 3 ga sarkin mawaƙan mai girma gwamna, shine Alhaji Sanusi Aliyu Gadada, ya gabatar da wata waka ta minti 2 kamin in gayyaci mai jawabi na gaba. Alhaji Sanusi Aliyu Gadada, kamar yadda na ce maka minti 2 na baka, da fatan zaka cika عجب الله kamar dai yadda aka ji cikin jawabin kwamishina, wannan wuri zai dauki dalibai ɗaruruwa, sannan akwai staff room inda malamai za su zauna su huta, akwai sola, akwai ruwan sha, sannan akwai wurin kwanan dalibai. Kusan duk abin da ake tunani a samu a cikin conventional school situated in a mega city, not only in Nigeria but anywhere in the world, is provided here. And Munsani Choa, His Excellency, has never compromised standard on anything. If you are ready,
Masu jayayya duk kure na jayayya Allah shi da ya mu ya gama ikon shi. In Allah ya yarda baban mu zai shigo da abincin shi. Jihar mu kanta sai to gwamnan mu ya gwada mu na kishin shi. Allah ya biya kan mu zan fara ba mu da canjin shi. Tsaro kuma zai samu ba jimawa ai komi sai a hankali ya ka dore. Na iya kai ne Allah ya taimake ka ga dawowa. Tsaro ya samu birnin mu sannan har garuruwan da ka watsewa. Ka kara bayan Allah duma ya fiɗa su don ya ci haƙƙin su. Masu zaban gasa wajen tsaro ku duba ga Allah akan gaba shi da amfani. Har gaɗe mu gari ko ni aka cikinta a sanya ni. Ba ni bukata kome ka gani gam na banda karambani. Kai tsayin ka ga Allah ba wanda zai taho da batun gani. Ayyukan da aka cikin jihar ga sun face shinkoko oban mu da bature ne. Dauda mun gode ma mun tabbata oban mu karimi ne. Aikin alheri da duk gashi nan jihar mu ana yin ne. Babu dare ba rana ba nan cikin gari ba da ƙauyen mu. Kai da gayya mijin wuri ka zama can da misa faɗan ka ake tsoro. Turon giwa baba ko yan adawa dole su ce turo. Ka ga mai lissafin su ka kakkare su sun ga abin tsoro. Faɗa da gani ba daɗi ka gan ka gamna ka zama layin su. Kwamarat mai gidan mu jan za a kina sai na ishi kyaman nuna hairara. Kwamishinan mu na gwamna babban uban gidan mu amini na. Maka information manero an haɗa ka da al'adu. Manar ya gama komai ya ce aka yi da gamna ga mulki na yi. Dauda Lawal da gamji gwamnan jihar mu wanda ka kishin mu. Muna ta ya kada murna yau shekara guda bisa mulkin ka. Dauda Lawal da gamji gwamnan jihar mu wanda ka kishin mu. Muna ta ya kada murna yau shekara guda bisa mulkin ka. Dauda Lawal da gamji gwamnan jihar mu wanda ka kishin mu. Muna ta ya kada murna yau shekara guda bisa mulkin ka. Ubangiji na sarki mai yau. To mun gode kwarai. Da Allah kun san gwamnatin mai girma gwamnati ce ta gyara. Liƙin kuɗin nan an hana shi a dokance don haka mu ne na farko masu bin doka da oda a Najeriya. Mai so ya yi masa alheri don Allah ya san yadda zai yi. Sprayin na kuɗin nan an ce a daina. Mun gode kwarai. Gifts ne kawai. Kai ka hara da Allah. On this note, to Musa Talba Mallaha ya baka 200,000 don ka samu kudin shan mai kana ƙara basira a cikin waƙoƙinka. Your Excellency, I now have the honor and privilege to invite our special guest of honor, the Sultan of Sokoto and President General, Supreme Council for Islamic Affairs, Alhaji Dr. Saad Abubakar the Fat, CFR MNI. Do Allah a yi ma sarkin musulmi jinjina daga duk inda ake. He represents the Islamic institutions not only in Nigeria but in Africa and the world. Your Highness, you are welcome to Zamfara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Your Excellency, the Governor of Zamfara State and his able deputy, the Honorable Speaker of the House of Assembly, senior leaders of the Zamfara State government here present, the chairman of the Zamfara State Council of Traditional Rulers, and other traditional leaders here present, distinguished brothers and sisters
especially of Gumi town. And so I must recognize the Emir of Gumi because he's our chief host. Distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan yi jawabi na a Turanci domin an gaya mun cewa akwai kamfanin sadarwa kamar su Channel Television da ba su gane Hausa balle Fulatanci. Kuma ina son jawabi na a Turanci don kada a zo a ce na ce wani abu wanda ban ce ba wajen kwarin fassarawa da Turanci. Tunda alhamdulillah na ɗanyen makaranta na ɗanyen Turanci kaɗan, zan ɗanyen Turanci. When the governor called me on phone, I was in Abuja about 5 days ago or 6 days ago, requesting me to fix a date for him to come and commission one of the projects he has so much interest in, he put so much interest in, and he put so much in bringing it to reality. I said, I'm not a politician. I don't mark 29th May or any advisory of governor. He said, this school is Angaya School. I said, if it means tomorrow, I will come and do this job because of the importance of this particular project. So the governor gave me only 5-6 days to prepare to come here. And so I had to drive, and I mean drive, from Abuja to Kaduna to Gusau and today to Gumi for this 1-hour program. I'm saying this for you to know how important this project is to us as leaders. We're all aware as Muslims the importance of education. The first word revealed to our most noble leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was read. So in Islam, education is very, very important because he who created us, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, ordered us to worship him. He created us to worship him. You cannot worship Allah if you are not educated, if you don't know how to worship him. So we take education as very, very important in our lives. And that's why we take exception to people who now feel we don't want to educate our children for obvious reasons. And it's not so. We're putting so much effort to ensure that we strengthen our educational strength in both Islamic and Western ways. A project like this is very important because it will not just educate our children in both ways, but will also allow them to have something to do to live a good life without going around begging for food or money. And that's why too we take exception when people say all we do as Muslims is send our children on the streets to beg. Islam prohibits begging. We all know that. So these children going around begging for food, they are not students of any Islamic institution. They are looking for food to eat like any other person. So schools like this are very important because they will take up these children from school, from the streets into the school. And that's why I have to commend the governor because late last year, just before elections, I was in Gombe. The governor took me to Gombe to commission the same project type, the same Angaya school. So when I heard about this one, I said, well, I went as far as Northeast, why not Northwest? Because we take serious issues about educating our children.
And I believe we must continue to do our best. Every governor must put education at the forefront of his administrative work. Because when you are educated, you are equipped to live a good life as a Muslim. We are concerned as Muslims, our children not going to school, and I believe we have to encourage our governors to ensure they build more schools of this type, of this nature, and even this one that's been built, expand it more to take more children off the street into this school, so they're not only being taught, they're also being fed. They're not also being taught and fed, they're also being equipped with knowledge to do something when they do go out of the school. I think it's very important. But the governor, I want to take this opportunity to commend you and all the other governors who have not thought of doing this. Like I've said, I've been to Gombe, so I'm waiting for any governor, who I'm ready to go to anywhere to felicitate with the governors and other people of those areas for these projects. We want to encourage you the more, and we want to assure you of our total support and prayer as you lead Zamafara State and on this part of the world to greater glory. I want to thank all those who are here to support the governor, because you are one big family, or let me say we are one big family, and nobody anywhere will separate us, because we respect one another, we know who we are, and nobody will bring any roadblock or any block of any type to separate us. Education is very important, and I want to commend all of us who put education at the forefront of our activities. Some few days ago, I sent a message to Portugal at the World Summit of Religious Leaders, not only Muslims and Christians, but all religions. I was supposed to be a keynote speaker, but somehow I couldn't make it. So I sent a written speech and somebody read it for me. My theme for that short talk was on education and ignorance. And I remember very well, just some few days, I said, all good things come from education, from being educated. And all bad and terrible things come from ignorance. So try to teach and educate our children is our responsibility. And it's also the right of the children to be so educated by the leaders. So this is one other way of coming together to tell the world that, look, we mean business and we are very serious in educating our children. And I'm happy this program is being televised live. So no editing. What I have said it openly to the world. And I want to tell John Momo, maybe to print some of these speeches, like he did so many times, and then we spread it to the world for people to know what we are doing. This is a very excellent work, and I want to thank the governor, his deputy governor, all, in fact, the commissioner too of education, and all those who have a hand one way or the other in executing this project. And I want to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to reward all of us who have a hand one way or the other, even those who are outside watching, listening, to grant us Al-Jannah Firdaus without hisab. Excellency, we thank you very much. May Allah guide you aright. May Allah give you long life and strength, and be healthy to lead Zamafara State to its greatest glory. We thank you all, and all my brothers and sisters who are here in Gumi. I'm glad to be back to Gumi. Sergeant Gumi is here. I'm home, and after this program, we'll stay some few more hours. So I'm not in a hurry to go anywhere. That's why I'm keeping the governor to say, look, that drama presentation is important because it will educate people in another way, not just speeches. But if it's not ready, no problem. We thank you very much. May Allah bless Zamafara State. May Allah bless the Federal Republic of Nigeria. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
muna godiya sarkin musulmi jikan shehu dan hodiyo, His Eminence the Sultan of Sokoto. Da yake mai martaba ya yi magana muhimmancin ilmantarwa ta hanyar wannan wasan kwaikwayo tamsiliya, muna ba da haƙuri ba su iso ba ne cikin lokaci, kuma shi yasa muka ce bari mu ɗauki wani abin mu yi a abubuwan na gaba, insha Allah za mu kula da wannan muni cikin nishadi. Muna godiya kwarai da gaske. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, like I said in the beginning, when His Excellency came on board, he came handy with an action plan that will translate Zamafara state into a developed state that can compete favorably with Lagos and Abuja. And he encapsulated 6 smart agenda of agriculture, security, agriculture, education, health, economy, and empowerment. This is just a tip of the iceberg. It's a subsector of education. All other sectors, health, agriculture, and empowerment have received a boost, and Zamafara state is being translated into a mega city in the next few years to come. I have the singular honor and privilege to invite the chief rescuer of Zamafara state, to invite a man who has declared a state of emergency and has translated it into concrete reality. Distinguished ladies and gentlemen, put your hands together as I invite His Excellency, Executive Governor of Zamafara State, Dauda Lawal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. The Deputy Governor, Zamafara State, Malam Mani, the Honorable Speaker, Zamafara State House of Assembly, His Eminence, the Sultan of Sokoto, Honorable Commissioners and Advisors here, our royal fathers that are here, invited guests, our security chiefs, members of the press, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Let me start by welcoming to this occasion our special guest of honor, His Eminence,
Alhaji Muhammad Saad Abubakar, MNI, CFR, the Sultan of Sokoto, and the President General of the Supreme Council of Islamic Affairs. On behalf of the people and government of Zamafara State, I express our most sincere gratitude to honoring this occasion. Your Eminence, invited guests, distinguished ladies and gentlemen, we are here to commission this Angaya School in Gumi, a project conceived and executed by our administration as part of the drive to ensure universal basic education for all school-age children across the state. This Angaya education system was the dominant form of education in this part of the world. It is a system through which religious education and values were transmitted to all those who pass through it. Despite the passage of time and the challenges of modern times, the system has remained resilient and continued to run out a person of integrity who in many instances study further to become Islamic scholars and achievers in other chosen endeavors. Considering the significance of this Angaya system to our society, policymakers are desirous of framework where Islamic education, which is the focus of this Angaya system, and Western education can coexist. This aim to give our children knowledge and skills that will help them so that they can fit better into the new scheme. And this will be in Nigeria as well as around the world. Mainstream to the two systems, therefore, is the surest way of bringing more progress to our people and the communities. As a government, we need to do all we can to safeguard the future of our young ones and maximally harness their potential to build a more prosperous state and nation. This is even more critical in these contemporary times when children are exposed to all sorts of hazards, including indoctrination into groups that pose challenges to our communities. The system will therefore mainstream the Arabic schools curricula, integrating them with both Islamic studies as well as Western education. The government has also integrated into the Universal Basic Education Program subjects like English, mathematics, social studies, and vocational education. All these will be taught alongside Islamic education, enhancing the children's skills development in addition to their spiritual well-being. It is also takes cognizance that the Quranic schools have traditionally focused on teaching the Quran, as well as Hadith and jurisprudence over, with little emphasis on skill for the prosperity and well-being of the students. This Angaya project, which we are integrating here in Gumi, is a World Bank intervention project through the Universal Basic Education Commission, UBEC/BESDA. Two other similar projects have been established in Gusau as well as Kaurana Moda, representing the 3 senatorial zones of the state. Government therefore seeks the cooperation of all stakeholders to make it very functional, thereby serving the purpose of its establishment, which to provide Islamic alongside Western education. As you heard earlier from the Commissioner of Education, this project is comprised of the construction of 9 hostels, teachers' quarters, a perimeter wall, solar-powered electrification boreholes, furniture, teaching and learning facilities,
and much more. More importantly, the school has a vocational center where training in carpentry, woodwork, masonry, tailoring, computer appreciation, and cutlery will provide to the learners. This will enable them to practice the skills they acquire and assist them in earning a living. Let me also use this opportunity to call on all to patronize this institution by sending their awards to the school and safeguard the facilities provided. Government will work out an efficient feeding program in this school. After the commission of this project by His Eminence the Sultan, we will proceed to Nasarawa Burkolu to commission the General Hospital, which was upgraded from a primary healthcare center. The newly upgraded facility will provide comprehensive healthcare services such as emergency care, surgical, maternal and child health services. The project executed include the construction of additional structures and the renovation of existing ones, such as an isolation center, mortuary, accident and emergency, theater room, male and female surgical wards, GOPD, laboratory, pharmacy, antenatal care, and pediatrics. Others are administration block, staff quarters, mosque, as well as a borehole. Afterwards, we will proceed to Marytown for an assessment of ongoing renovation of the General Hospital. The project includes the complete repairs of all structures and provision of state-of-the-art facilities to boost its capacity in order to provide effective healthcare service delivery for our people. It may please all present here to know that Zamafara State government has accordingly named this pioneer institution as Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar III Angaya Institute to honor our leader of the Muslim Ummah in Nigeria. It is therefore my honor to now invite His Eminence, the Sultan of Sokoto and President General of the Supreme Council of Islamic Affairs, Alhaji Sa'ad Abubakar, CFR, to formally commission the Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar III Angaya Institute in Gumi, with all praises to Allah and for the benefits of mankind. I thank you for finding the time to be with us today. In fact, I don't know how to thank you. It's only the Almighty Allah who will reward you for this gesture. Assalamu alaikum. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka saurara a harshen Turanci da na yi magana, yau cikin ikon Allah mai kowa mai komi ya kama wannan gari na Gumi mu fara cika muku alƙawuran da muka yi lokacin da muka zo zaɓe da kuka zaɓe mu. Mun yi alƙawari cewa tsaro yana na farko, kuma da ikon Allah muna nan kai, da ikon Allah tsaro zai tabbata a jihar Zamfara da kuma Najeriya baki ɗaya. Mun maku magana kan ilimi. Yau ku sani, idan ba ilimi babu ci gaba. Saboda haka bacin makarantun da muke gyaggyarawa a ko'ina a cikin ƙananan hukumomin nan 14, yau da ikon Allah mun fara da wannan tsangaya. Tsangaya ita ce yanda za a haɗa karatun musulunci da kuma ilimin zamani, wanda yanzu suna tafiya hannu da hannu. Ya kamata yaranmu da suke yawo da suke talla da makamantansu
ya zamanto mun shirya su, mun ba su tarbiyya, mun ba su ilimi yanda nan gaba da ikon Allah za su iya dogara su ci gaba da kansu. Saboda haka wa'annan makarantu na tsangaya da kuka gani, ta gumi da ce ta farko, mun yi guda 3. Akwai ta gumi, akwai ta cikin garin Gusau, akwai kuma ta 3 wadda ita ce a ƙauren na Moda. Wannan tsangaya an yi ta ne da ɗakunan karatu da na malamai da toilet da wurin cin abinci da makamantansu. Sannan 'yan makarantar nan da ikon Allah za mu ciyar da su kuma mu shayar da su. Saboda ka ina kira ga iyaye su yi amfani da wannan dama da Allah ya kawo su sa 'ya'yansu makarantar nan don ci gaban al'umma. Don idan ka ilmantar da yara, to ba ƙaramin nasara ba ne nan gaba, kuma za mu ga amfanin wannan ilmi da ikon Allah. Saboda haka yau ga mu a garin Gumi da ikon Allah, kamar yadda kuka ji mai martaba Sultan ya zo ya halarci wannan wuri, kuma shine zai buɗe wannan tsangaya ta farko a wannan yanki namu da ikon Allah. Kuma wannan tsangaya mun sa mata suna Sultan Abubakar Sa'ad III na 3 sunanta kenan, kuma da ikon Allah yanzu shine zai buɗe ta, da fatar Allah ya ba mu iko kuma ya cika mana burinmu na taimaka ma al'umma jihar Zamfara da kuma Najeriya baki ɗaya. Saboda haka muna godiya. A koda yaushe ba zan rufe ba sai na yi roƙo ga al'umma kan maganar addu'a na kawo tsaro da zaman lafiya a wannan yanki namu da kuma Najeriya gaba ɗaya. Abu ne wanda kuka sani, babu abin da ya gagari Allah. Idan muka koma gare shi da ikon Allah, wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta za ta zama tarihi. Ko muna roƙon Allah, duk wanda yake da hannu ko ƙwarar zara ne a kawo wannan tarzoma da rashin lafiya, Ubangiji Allah ya mana maganinsa tun nan duniya. Allah ya tona mashi asiri tun yanzu, ya fara gani kafin kuma ya haɗu da Ubangijin shi. Saboda haka ina godiya ga irin haɗin kai da goyon baya da ake bamu. Allah ya ci gaba da bamu ikon mu maku gaskiya da ikon Allah. Assalamu alaikum. Mai girma gwamna ya riga ya gayyato mai alfarma sarkin musulmi. Za a fara kaddamar da gurin kafin daga bisani a bada wannan souvenir presentation. As you can see, ladies and gentlemen, His Excellency in company of mu mai kowa mai komi. Yau ranar Lahadi 26 ga watan Mayu mun kaddamar da wannan makaranta mai tarin albarka, mai tarin muhimmanci gare mu, domin 'ya'yanmu, domin addininmu, wanda gwamnatin Zamfara ta gina ɗaya daga cikinsu. Muna ƙara gode ma Allah don sa muna cikin bayansa muka ga wannan rana.
muna ƙara gode ma gwamnati duk jama'ar Zamfara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Testing 1, 2, 3. To muna godiya makaman gumi masoyin mai girma gwamna. Distinguished guests, at this point, speeches ake yi.
bakin gulbi a wajen wasan yaro ba. Kashin bakin kowa mai kana abokin gaba. Idan mace shi ma mai zirin tsaba. Idan mace shi ma mai zirin tsaba. ABC esa, 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 ABC esa, 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 ABC esa, 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 ABC esa, 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 PDP sama, 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 PDP sama, 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 PDP sama, 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 PDP sama, sama, sama. Ina yan basaja, wallahi kun yi feli. Kun yi feli, kun zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, kun zo ku kwashe kayan ku. Inda kun yi feli, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, kun zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, kun zo ku kwashe kayan ku. Wallahi kun yi shemu, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, kun zo ku kwashe kayan ku. Inda ya zagaye ku, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, kun zo ku kwashe kayan ku. Ga insecurity, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, kun zo ku kwashe kayan ku. Ga sata ga yunwa, ku zo ku kwashe kayan ku. Kun yi feli, kun zo ku kwashe kayan ku. Daudan lawal dare, wallahi mun miƙa. Dauda ya kwashe kayansa. Dauda lawal dare, wallahi mun miƙa. Dauda ya kwashe kayansa. Ɗan jungusau, wallahi mun miƙa. Dauda ya kwashe kayansa. Ɗan jungusau, wallahi mun miƙa. Dauda ya kwashe kayansa. Kominan Zamfara, wallahi sai Dauda. Haba, Dauda ya kwashe kayansa. PDP, Dauda sai kai gwamna. Dauda ya kwashe kayansa. Zamfara sai Dauda ku ce ya kwashe kayansa. Dauda ya kwashe kayansa. Ku ce ya kwashe kayansa. Dauda ya kwashe kayansa. Dauda, ikon Allah. Dauda ya kwashe kayansa. Dauda, ikon Allah. To gwamnan mu ya gwada mu na kishin shi. Allah da ya biya ka mu zan fara ba mu da canjin shi. Tsaro kuma zai samu ba zubawa ai komi sai a hankali ya ka dore. Tsaro gwamna na iya kai ne Allah ya taimake ka ga dawowa. Tsaro ya samu birnin mu sannan har garuruwan da ka watsewa. Ka kara bayan Allah duma ya bi ɗasa don ya ci haƙƙin su. Masu zaban gasa wajen tsaro ku duba ga Allah akan gaba shi da amfani. Har gaɗe muka dibo ko ni aka cikin ta a sanya ni. Ba ni bukata gome ka gani gamna banda karambani. Ka yi tsayin ka ga Allah ba wanda zai taho da batun gani. Ayyukan da aka cikin ta haka son bace shinkoko oban mu da bature ne. Dauda mun gode ma mun tabbata oban mu karimi ne. Aikin alheri da duk gashi nan da mu ana yi ne. Babu dare ba rana ba nan cikin gari ba da ƙauyen mu. Gayya mijin hudiya ka zama jan da misa faɗanka ake tsoro. Turan giwa baba ko yan adawa dole su ce turo. Ka ga mai lissafin su ka kakkare su sun ga abin tsoro. Faɗa da gani ba daɗi ka gan ka gamna ka gami da yanzu. Baban kowa kake zamfara gamna sai dai mutum ya kwashe iyali ne. Limamin cilar ne sai dai kuke ku canza masallatai. Shekara 8 2 times gwamnan mu zai yi cif bisa mulki ne. Sannan ka nemi firar dan Allah ya ƙara nuna hukunci ne.
Zamafara yi ministan hatta nuwa shi ta kusa karewa. Yi shirin makirci dan da ya gada ma gwamnati kasawa. Wanda bidan alfarma dukkan su ka riga su gabayewa. Kai zan kaga Allah ba wanda bai ganin ka da kasawa. Suka defense minister mu an ce ko garin sa ba shi da amfani ne defense minister ne a duba a ɗaga wani a sanya ni ya taɓa aikin soja can da wuri sadda ba shi da amfani amma sojan gona sojan da bai da bako da littafai ga Allah yake da ɗagan mu ba wanda Dauda, Allah ga Dauda, 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 Allah ga Dauda, ga Dauda, Allah ga Dauda, 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 ya Allah ga Dauda, ga Dauda, Allah ga Dauda, 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 Allah ga Dauda, ga Dauda, Allah ga Dauda, 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 Dauda security zo ku kwashe kayan ku zo ya kwashe kayan sa sata ga yunwa zo ku kwashe kayan ku zo ya kwashe kayan sa Dauda Lawal ne Allah ga Dauda ga Dauda Allah ga Dauda 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 Allah ga Dauda ga Dauda Allah ga Dauda Dauda You've been watching a live Channels television event.